So, good afternoon, children. So, I have already sent you some two videos before and yesterday also. In that one, you have been explained about the normalization, the rules of normalization, and what about the first normal form, second normal form, and third normal form, along with Boise code normal form. So, I think you have got a clear idea about what is normalization, how to reduce the redundancy problems, and how to avoid the anomaly problems in the normalization. Okay, in first normal form, second normal form, third normal form, which are very very important, and I am once again repeating, girls. So in this topic, this is a guarantee question, 100% guarantee. They will ask you a question about normalization, but they may ask you about, they may what is normalization, or they may ask you about 1NF. 1NF is nothing but first normal form, 2NF is nothing but second, and 3NF is nothing but third normal form. And also they may ask you the Boise code normal form. From these four topics, one question is 100% guarantee in exam. Okay, so please refer the videos once again, and if you have any doubts, please clear them. Right, so now I am starting your next topic, that is attribute preservation. Attribute preservation and lossless joint decomposition. The attribute preservation, lossless decomposition, before starting this one, I want to tell you one thing. In normalization, I had given you a reference videos. Okay, so one of my friends reference videos, which are very clear, and how she was explaining everything was very clear. So please refer once again or twice, thrice to get the information. Now, what is the topic of attribute preservation? I will explain you. Okay, for attribute preservation, they may ask you, for short question, not an essay question, they may ask you what is the attribute preservation and lossless joint decomposition. For attribute preservation, what is the meaning is, for every decomposition, when here normalization we are decomposing the table, that means we are reducing the redundancy problem and anomaly problem from the table. We are dividing the table into different parts, right? In 1NF, 2NF, 3NF, 4NF. But when you are dividing a table into different parts, we have to be very careful that every attribute is preservative. That means every attribute which is decomposed should have belong to the relation. That means which is belong to the decomposed must corresponding to the attributes of the fragments. That means, for example, if there is a entity, we are dividing that entity into different parts. When we are dividing the entity into different parts, they become attributes, right? Attribute A1, A2, A3. But these all attributes should have the features, or it should be belongs to the main entity, correct or not? So those entities and those attributes should have maintain a relation. In this one, for example, instance, if there is a relation R which is decomposed into R1, R2, R3. ఓకే, ఒక రిలేషన్ ఉంది, ఆ రిలేషన్లో R1, R2, R3 అనేవి రిలేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రిజర్వ్ చేసాము అనుకుందాం ఒక రిలేషన్లో. ఈ ప్రిజర్వేషన్ చేసిన అట్రిబ్యూట్స్ ప్రతిదీ కూడా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర నుంచి RI వరకు, అంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర నుంచి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, 4, 5 వచ్చే వరకు ప్రతిదీ కూడా ఇట్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు ద R. That is a major condition. That means attributes all are preserved. This condition ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, this is used to ensure that no attributes get skipped or lost. When we are dividing here the data, we can surely say that no attribute was lost or no attributes was skipped. That is the more important. The next topic is lossless decomposition. Lossless decomposition. So lossless decomposition is a major property for decomposition. Decomposition means dividing into different parts. So this dependency can also be called as non-additive or non-loss joint dependency. Non-loss joint dependency. That means we can clearly say that when there is a joint dependency joining the table, we can clearly say that there is not at all any loss. There is no loss. In more specific way, lossless joint dependency can be defined as one which generates no additional tuples when the natural join operation is performed on decomposed relational schemas. Okay, so it is simply telling that when the data is divided into different parts, we can easily say that development relation schema. దట్ మీన్స్ ఒకసారి డేటా అనేది డివైడ్ అవుతూ వెళ్ళింది అనుకోండి, 2, 3 డివైడ్ చేస్తే అందులో ఎక్కడా కూడా ఎక్స్ట్రా టప్పల్స్
ఎక్స్ట్రా టపుల్స్ అనేవి యాడ్ అవ్వలేదు, అంటే ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ అనేవి యాడ్ అవ్వలేదు అని మనం క్లియర్గా చెప్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద జాయిన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా ఎక్స్ట్రాగా కొత్తవి ఏమీ యాడ్ చేయలేదు, ఉన్నవి మాత్రమే యాడ్ చేసాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్లెస్ జాయిన్ డీకంపోజిషన్. ఈ డీకంపోజిషన్ చేయడం వల్ల అలా అవ్వలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. కన్సిడర్ ది స్టూడెంట్ రిలేషన్. ఒక స్టూడెంట్ రిలేషన్ అనేది కన్సిడర్ చేయండి. రిలేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ టు యూ, రిలేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ టేబుల్. Okay, so consider the student table. Student table has 3 columns: student ID, name, location. Is this clear? Student table is having 3: student ID, name and location. This relation can be broken down into 2 relations. We can broke this table. ఈ టేబుల్ని మనం 2గా బ్రోక్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి ఆ 2 టేబుల్స్గా ఎలా తీసుకోవచ్చు? వన్ ఈజ్ సీ హియర్, స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ అన్నాం, ఇది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. అదే స్టూడెంట్ ఐడి విత్ లొకేషన్ తీసుకుంటే అది డిస్టెన్స్ కింద కానీ లొకేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ వై దిస్ టేబుల్ వాజ్ డీకంపోజ్డ్ ఎలా చేశారు? 2గా. లొకేషన్, నేమ్. లొకేషన్కి ఎస్ఐడి లొకేషన్ అని పెట్టారు, అలాగే నేమ్కి ఎస్ఐడి నేమ్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక దానిలో సేమ్ కీ కనుక రిపీట్ అయితే, ఇన్ వన్ టేబుల్ సేమ్ కాలమ్ నేమ్ వాజ్ రిపీటెడ్ 2 times, ఫస్ట్ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ, సెకండ్ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ foreign key. So now we can say one is a primary key, one is a foreign key. Which one is created first? Based on that one we can decide which one is what. Okay, then when a natural join operation is performed on these 2 schemas, if there is a natural join was performed on these 2 tables, then the original student relation should be sustained. That means in return it should only get. ఓకే, నో అదర్ న్యూ టపుల్స్ షుడ్ బి గెటింగ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ని మనం 2గా డివైడ్ చేసాం, ఇన్ కేస్ మనం ఈ 2 టేబుల్స్ని మళ్ళీ జాయిన్ చేసాం అనుకోండి, తిరిగి మళ్ళీ జాయిన్ చేస్తే ఏం రావాలి? మళ్ళీ సేమ్ ఏదైతే మీకు స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉందో ఇదే రావాలి. అదర్ దాన్ దిస్ మనకి ఏ టేబుల్స్ కూడా వేరే ఎక్స్ట్రా రాకూడదు, ఎక్స్ట్రా టపుల్ కూడా రాకూడదు. ఓకే, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి స్టూడెంట్ టేబుల్, ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్లో మనకి 3 ఉన్నాయి: స్టూడెంట్ ఐడి, లొకేషన్, నేమ్. డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, దీన్ని డీకంపోజ్ చేద్దాం. ఓకే, 2గా డీకంపోజ్ చేస్తాం. సో లొకేషన్ టేబుల్ అనేసరికి ఏమేమి వచ్చాయి? స్టూడెంట్ ఐడి, లొకేషన్, స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్. ఓకే, అలాగే లొకేషన్ ఆఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్. So 2 tables. Already I have said you student is a table where we will get here. This is the 3: student ID, location, name. And in location table, what you will get? Student ID, location. When you are combining these 2 tables with the join operation, you will get only 3 columns, that is student ID, location, name. That's all. Okay, no additional tuples are generated. Have you seen any additional tuple here? No additional tuple. ఇక్కడ ఏమి కొత్త కాలం ఏమీ రాలేదు. పాత 2 టేబుల్స్ కలిపితే ఇదే టేబుల్ వస్తుంది, ఈ టేబుల్ డీకంపోజ్ చేస్తే మళ్ళీ పాత 2 టేబుల్సే అవుతాయి. సో therefore a student is lossless join. Now we can say our student table is a lossless join. Though we join, there is no loss. Though we divide, there is no loss. Then we can say it is a lossless join. Okay, with this we have completed our almost normalization complete topic. Till here whatever I have explained, there will be a one guarantee question from this topic, or there will be a get your topic of file organization. So choice is yours. You have to completely focus on either file organization topics from here, or else the previous topic, normalization. So what I prefer is normalization, because that will be a short and very easy if you understood the concept. Okay, so let's start the next topic, that is file organization. In file organization in generally మీకు అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఎలా అయితే ఫైల్స్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తామో కంప్యూటర్లో, అలా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది. అందులో అసలు ఫైల్స్లో ఏముంటుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది కంప్యూటర్స్లో? ఒక ఫైల్ని ఎలా చేస్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు. వీటిని మ్యాగ్నెటిక్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు. బై యూజింగ్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్ ఫ్లాట్ ప్యాటర్న్. కొన్నిట్లో సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారు, కొన్నిటికి ఫ్లాట్ ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. దీస్ ఏంటి అంటే దీస్ ప్లాటర్స్ అని కూడా. సో ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మనం ఫైల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పెట్టుకుంటాం. అలాంటి వాటిలో ఫస్ట్ టైం ఈరోజు హార్డ్ డిస్క్ గురించి చెప్తున్నాను. మన హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో, హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఆర్ మెటల్ ద్వారా మేడ్ చేస్తారమ్మా. ఈ గ్లాస్ ఆర్ మెటల్ బోత్ సైడ్స్, 2 వైపులా కూడా
కొన్ని సర్కిల్స్ మోడల్లో ఉంటాయి, కొన్ని స్క్వేర్స్లో ఉంటాయి, రౌండ్ స్క్వేర్ షేప్ ఆర్ సర్కిల్ మోడల్. వీటిని గ్లాసెస్ ఆర్ మెటల్స్ బోత్ సైడ్స్ ఇలాగే మేడ్ అప్ ఆఫ్ అవుతాయి. ప్రతి గ్లాస్ ఆర్ మెటల్ హార్డ్ డిస్క్ లోపల కూడా మనకి రౌండ్ సో ఇవేవైతే కొన్ని స్క్వేర్స్గా ఉంటాయి, కొన్ని రౌండ్గా ఉంటాయి డిస్క్లు అనేవి, హార్డ్ డిస్క్లు. ఈ హార్డ్ డిస్క్లు అన్నీ కూడా గ్లాస్ అండ్ మెటల్తో మేడప్ ఆఫ్ అవుతాయి. అండ్ ప్రతిదీ కూడా ఇందులో ట్రాక్స్ కింద సేవ్ అవుతుంది. డేటా అనేది ట్రాక్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే రౌండ్స్ చూస్తున్నారో వీటిని ట్రాక్స్ అంటారమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని ట్రాక్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఒకే సర్క్యులర్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఈజ్ యూని డైరెక్షన్, ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఇందులో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. కొన్ని అనేది ఇలా ఉంటాయి, ఇవి యూని డైరెక్షన్, మల్టీ డైరెక్షన్స్, అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో కూడా డేటా స్టోర్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్. ఇందులో ఒక్క లైన్లో స్టార్ట్ అయ్యి సేమ్ లైన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది, ఒకే డైరెక్షన్లో డేటా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం సర్క్యులర్ ఫార్మాట్, ఓకే, ఇండివిజువల్ సర్కిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. వీటిని ట్రాక్స్ అంటారు, ఓకే, ట్రాక్స్ అంటారు. ప్రతి ట్రాక్ కూడా మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది, ఇండివిజువల్ సెక్టార్స్ అంటారు. వీటిని సెక్టార్స్, ఇండివిజువల్ సెక్టార్స్. ప్రతి సెక్టార్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుందమ్మా. సెక్టార్స్ ప్రకారం డేటా అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో డేటా అనేది ఇలా సెక్టార్స్లో ఏదైతే డేటా స్టోర్ అవుతుందో, స్టోర్ చేయాలన్నా, డేటా రిట్రీవ్ మనం బయటికి తీసుకోవాలన్నా కూడా దీన్ని ప్లాటర్ PLATTER ప్లాటర్ సాయంతో ఆర్ ప్లాటర్ హెల్ప్తో కానీ మనం డేటా అనేది రీడ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే పుష్ కూడా చేయొచ్చు లోపలికి. ఇవి ఎక్కడుంటాయి మేడం అంటే ఇవి మౌంటెడ్ ఆన్ ప్లాటర్స్. ఈ ప్లాటర్స్ ఎక్కడుంటాయి? స్పిండిల్స్ ఉంటుందమ్మా. దీన్ని స్పిండిల్కి కనెక్ట్ చేస్తారు, ఒక కనెక్టర్ ఉంటుంది స్పిండిల్ అని. ఓకే, ఈ స్పిండల్కి కనెక్ట్ చేస్తారు ఈ ప్లాటర్ని. ఈ కనెక్ట్ చేసి ఈ స్పిండల్ని ఇలా పాయింట్అవుట్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే స్పిండల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందో ప్లాటర్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. వన్స్ ఈ కనెక్టెడ్ ప్లాటర్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే రొటేషన్ అనేది, ప్లాటర్స్ రొటేషన్, స్ప్లిండర్ మూవ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలో సెక్టార్స్ ప్రకారం లేదా ట్రాక్స్ ప్రకారం డేటా అనేది సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో కూడా సో వీటికి ఏమంటే ప్లాటర్స్, స్ప్లిండర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మూమెంట్తో ఇవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటిలో ఇంకోటి ఏంటి అంటే రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి. సో ఈ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వీటి కొంచెం స్పెషల్గా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రీడ్ అండ్ రైట్ డివైజెస్ ఉంటాయి వీటికి. ఈ డివైజెస్ని డైరెక్ట్గా మనం రీడ్ చేయలేం. వీటిని రీడ్ చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఉంటాయి, డివైజెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తే ఇందులో డేటా అనేది మనకి స్లైడర్స్లో ఏవైతే ఉంటాయంటే ప్లాటర్స్లో ఏదైతే ఉంటుందో డేటా అనేది రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే విచ్ ఈజ్ మౌంటెడ్ అనే యాక్యుయేటర్ అలారం అనే ఒక అలారం ఉంటుంది. ఆ అలారం యాక్యుయేటర్ ఆర్మ్స్ అంటారు. ఆ ఆర్మ్స్ మీద మనం ఈ స్పిండర్ని తీసుకెళ్ళి పెడతాం. ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక సీడీ పెట్టాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సీడీ పెట్టి చూడండి, VCDలో కానీ, CD ప్లేయర్లో కానీ, కంప్యూటర్లో కానీ, ల్యాప్టాప్లో కానీ మీరు ఒక స్విచ్ ప్రెస్ చేయగానే ఒక ఫామ్ బయటకు వస్తుంది. దాన్ని ఒక ప్లేట్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి, రైట్? ఆ ప్లేస్లో ఈ సీడీని తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఆర్మ్లో పెట్టిన తర్వాత ఆర్మ్ నీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రీడింగ్ ద్వారా నీకు ఇది రౌండ్ చేసుకుంటూ డేటా అనేది మనకి బయటకు తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్, అంటే హార్డ్ డిస్క్ గురించి. ఇందులో కూడా బైనరీ డేటానే ఫామ్ అవుతుందమ్మా. బైనరీ డేటా 0s and 1s బైనరీ కోడ్ చూసుకుంటుంది. మ్యాగ్నటైజ్డ్ డాట్స్ ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో ఎక్కడ డేటా అనేది కనపడదు మనకి. లైక్ ఇప్పుడు బుక్ మీద మనం బ్లూగా రాస్తున్నాం, బ్లాక్తో రాస్తున్నాం. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ మీద కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్లో కానీ, హార్డ్ డిస్క్లో కానీ డేటా అనేది డాట్స్ చెప్తాయి. మ్యాగ్నెటిక్ డాట్స్ ఇలాగా డాట్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. డాట్స్ చేసినప్పుడు అయితే 0 or 1ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఓకే, డీమ్యాగ్నటైజ్ చేయడం అంటే 0, ఒకవేళ మ్యాగ్నటైజ్ చేయడం అంటే 1. అంటే వన్స్ మ్యాగ్నటైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అందులో డేటా ఉన్నట్టు, అదే 0 మ్యాగ్నటైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డీమ్యాగ్నటైజ్డ్ అంటే డేటా రిమూవ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Right. Let us discuss about the next topic in the next class.